Hi there, welcome to my channel, crewvn.com. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng mổ xẻ một chủ đề cực kỳ thú vị và mang tính sống còn trong thế giới hàng hải thương mại. Trọng tâm của bài phân tích hôm nay là hoạt động vận hành, cách tích hợp và những rủi ro đi kèm của một hệ thống thiết yếu trên tàu biển, chân vịt mũi. Việc phối hợp nó với các hệ thống khác chưa bao giờ là chuyện đơn giản. Nó luôn là một bài toán đòi hỏi sự chính xác và ăn ý tuyệt đối. Thử tưởng tượng nhé, để hiểu được tầm quan trọng thực sự của cỗ máy này, chúng ta đang nói về một con tàu nặng tới 50.000 tấn. Bạn không nghe nhầm đâu, kiểm soát lượng quán tính khổng lồ của một khối lượng thép như vậy trong những vùng nước chật hẹp, chính xác là nhiệm vụ mà chân vịt mũi phải gánh vác. Nó sinh ra để làm công việc phân bổ lực một cách tinh tế, giữ cho cả một khối khổng lồ đó nằm trong tầm kiểm soát an toàn. Hôm nay, chúng ta sẽ lướt nhanh qua 5 phần chính: vai trò và giới hạn, sau đó là các trạm điều khiển, thực tế điều động, cách xử lý sự cố, và cuối cùng là thử nghiệm ghi chép. Bắt đầu luôn nhé! Điểm xuất phát hợp lý nhất cho phần 1 chính là xác định xem hệ thống này thực chất là gì, và quan trọng hơn, nó không phải là cái gì. Rõ ràng rồi, chân vịt mũi sinh ra là một thiết bị chuyên dùng chỉ để hỗ trợ ở tốc độ thấp. Nó như một cánh tay đắc lực giúp xoay trở mũi tàu khi cập cảng, chứ tuyệt đối không phải là một phép thuật ma vương nào đó có thể thay thế hoàn toàn cho một chiếc tàu lai dắt công suất lớn đâu. Nhiều người hay lầm tưởng về sức mạnh vô biên của nó, nhưng thực tế thì lại cực kỳ phũ phàng. Hệ thống này có những giới hạn vận hành vô cùng nghiêm ngặt. Tàu mà chạy quá nhanh, lực đẩy gần như vô dụng. Và nếu bạn phớt lờ tự nhiên, cố gắng ép nó để ngược lại một luồng gió mạnh, hay để băng vào bồn lót vào trong hầm chân vịt, thì hậu quả không chỉ là mất kiểm soát mà cả hệ thống có thể đi tong luôn. Chuyển sang phần 2, vấn đề cốt lõi ở đây là để điều khiển được cỗ máy khổng lồ này, chúng ta cần biết chính xác ai đang thực sự cầm lái. Đúng vậy, sự rạch ròi về quyền điều khiển là bắt buộc. Thử nghĩ xem, sĩ quan trên buồng lái đang toát mồ hôi gạt cần để cập cảng, nhưng lại không hề biết buồng máy đã lấy quyền điều khiển tại chỗ để sửa một lỗ nhỏ nào đó. Mọi lệnh từ buồng lái lúc này hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Trong một tình huống căng thẳng, sự thiếu giao tiếp này là một kịch bản thảm họa. Thế nên quy trình khởi động của nó cực kỳ khắt khe. Bạn không thể cứ thế mà bật nó lên cái rụp được. Bước thông báo cho buồng máy chuẩn bị nguồn điện là tối quan trọng. Vì sao ư? Vì mức tiêu thụ điện khổng lồ của chân vịt mũi hoàn toàn có thể đánh sập toàn bộ hệ thống điện trên tàu, gây ra tình trạng mất điện toàn phần nếu các máy phát điện không được đấu nối và chuẩn bị trượt. Ở phần 3, với hệ thống đã được cấp điện đầy đủ, chúng ta hãy xem khi áp dụng vào thực tế điều động, mọi thứ diễn ra căng thẳng và đòi hỏi sự ăn ý đến mức nào. Trên buồng lái, mệnh lệnh đưa ra phải cực kỳ sắc bén và chuẩn mực, và có một nguyên tắc bất di bất dịch, lực đẩy phải được tăng lên từng chút một, không ai được phép giật cần một phát từ không lên thẳng 100% công suất cả. Làm bạo như thế không những tạo ra áp lực khổng lồ lên thiết bị, mà còn có thể khiến con tàu giật cục và mất kiểm soát quỹ đạo ngay lập tức. Và để buồng lái đưa ra được những quyết định chính xác đó, họ cần một đôi mắt ở phía mũi tàu. Trạm quan sát phía trước sẽ liên tục báo cáo khoảng cách cụ thể từng mét như thế này. Có thông tin đó, sĩ quan trên cầu mới có thể nhào nặn và cân đối hoàn hảo lực đẩy của chân vịt mũi với lực của tàu lai, máy chính và bánh lái. Mọi thứ là một bản giao hưởng của các lực tác động. Nhưng đời không như là mơ, và phần 4 này sẽ đưa chúng ta đến khoảnh khắc thót tim nhất của chuyến đi, những sự cố ập đến bất ngờ. Tiếng còi báo động quá tải rít lên ngay giữa lúc tàu đang xoay trở sát mép cảng. Chà, lúc này phản xạ đầu tiên kỷ luật nhất là phải giảm lực hoặc dừng hệ thống ngay lập tức. Cố đấm ăn xôi bất chấp báo động mà giữ nguyên 100% công suất chẳng khác nào tự sát. Động cơ có thể cháy, thủy lực có thể nổ, và bạn sẽ bị bỏ lại với một khối thép khổng lồ trôi dạt tự do. Khi chuyện đó xảy ra, đây là cụm từ phải được hô vang lên ngay lập tức. Cần đã gạt nhưng hệ thống im lìm, hoặc gió thổi quá mạnh khiến lực đẩy trở nên vô nghĩa. Báo cáo to và rõ ràng lên. Thuyền trưởng cần biết sự thật phũ phàng này để loại ngay chân vịt mũi ra khỏi tính toán và tung ra phương án B dự phòng, ví dụ như gọi thêm tàu lái hoặc ném neo khẩn cấp để hãm tàu lại. Cuối cùng, phần 5. Đưa tàu cập bờ an toàn mới chỉ là một nửa công việc, nửa còn lại nằm ở những cuốn nhật ký. Nhìn vào đây các bạn sẽ thấy một sự tương phản một trời một vực giữa một đợt kiểm tra suôn sẻ trước khi khởi hành và một sự cố đứng tim giữa chừng. Mọi chi tiết từ thời gian, đã báo cho ai, hành động khắc phục là gì, đều phải được lưu lại tỉ mỉ. Đừng đùa với những con chữ này vì chúng sẽ được máy ghi dữ liệu hành trình lưu lại toàn bộ để phục vụ điều tra nếu có rủi ro xảy ra. Các thanh tra viên chính quyền cảng, họ cực kỳ soi những ghi chép này đấy nhá. Họ sẽ lên tàu và không ngần ngại vặn vẹo thuyền viên xem chúng ta có thực sự biết cách phản ứng khi mất lực đẩy đột ngột hay không. Và hơn hết, họ muốn chắc chắn rằng mọi người hiểu được mối liên hệ sống còn giữa việc xài chân vịt mũi và hệ thống năng lượng của toàn bộ con tàu. Câu hỏi này thực sự khiến chúng ta phải suy ngẫm về trách nhiệm nặng nề của những người đi biển. Rõ ràng, với khối lượng khổng lồ và sức mạnh thiên nhiên ngoài kia, đảm bảo an toàn hàng hải đòi hỏi nhiều hơn là chỉ cầm cái joystick và đẩy.
Đó là nghệ thuật thấu hiểu giới hạn của máy móc, là sự tôn trọng tự nhiên và phối hợp nhịp nhàng giữa con người với nhau. Bài phân tích hôm nay xin khép lại tại đây. Hy vọng nó đã mang đến cho các bạn những góc nhìn thực sự thú vị. Hẹn gặp lại mọi người trong những chủ đề tiếp theo. We continue now with the bow thruster control, if the vessel is fitted with one. This section covers operation, practical use, integration, testing, logbook, and PSC inspection guidance, all in compliance with the instruction book, maker's manual, SMS, and master's orders. The bow thruster provides transverse thrust for low-speed maneuvering, aiding in berthing, unberthing, and turning. It's an assisting device, not a replacement for a tugboat, and its effectiveness depends on various factors like power, vessel speed, wind, and current. Remember to operate within specified limits. The bow thruster is essential for low-speed control on a 50,000 DWT vessel, assisting with berthing, unberthing, and turning in a basin. It helps manage the large inertia of the vessel, but is limited by strong wind and current conditions, where tug assistance may still be required. Confirming its status is critical. The control panel features the power or start button to energize the system, requiring confirmation of electrical power and readiness. The ready indication confirms readiness for control commands. The control lever or joystick is used for thrust direction. If ready is not available, report immediately. When moving the lever, the effect on the bow must align with the maker's markings to prevent dangerous mistakes. The thrust percentage indicator shows the current thrust level. Use thrust in small steps for fine maneuvering, and avoid 100% thrust unless necessary. The running indication confirms the motor or hydraulic unit is operating. If the lever is moved but there is no running indication or bow response, report immediately. The direction indication shows the thrusting direction, which must be confirmed with the master or pilot's order during maneuvering. Load or ampere indicators monitor bow thruster load. If high, reduce load or stop and report. Temperature indicators or alarms must be monitored. An operation should stop immediately if an overheat alarm appears. The alarm panel indicates issues like overload or control failure, requiring assessment of the impact on maneuvering and immediate reporting to the master and engine room. The emergency stop is for immediate shutdown in emergencies. Never test or press this button without proper orders and manual guidance. Always report and record its use. Bow thruster control typically uses 3 modes. Bridge center control is from the main console, used during preparation or overall monitoring. Bridge wing control is often used during berthing, for direct observation. Transfer of control must be clearly confirmed. Local or engine room control is for maintenance or fault handling. When in this mode, the bridge cannot control the thruster, so confirm the correct control station before maneuvering. The bow thruster is closely integrated with the power management system due to high electrical consumption. Insufficient power can cause a blackout, so confirm power availability before starting. The conning display shows the bow thruster status, direction, and thrust percentage. During maneuvering, the third officer must confirm the bow thruster condition. It is also linked to bridge wing control, allowing the master to operate it while observing the berth. When transferring control, check all controls are at the correct station. Bow thruster alarms are linked to the alarm monitoring and engine alarm systems. Coordination is essential when alarms occur. Data is also recorded by the VDR. Bow thruster maneuvering orders must be clear and professional, with some data recorded by the VDR. Operational limitations exist, including vessel speed. The thruster is most effective when the vessel is nearly stopped or moving slowly. Excessive speed reduces thrust effectiveness. Also, adhere to the maker's defined limit for continuous running time. Prolonged high-load operation can cause overheating, so monitor temperatures and alarms. Water depth, mud, and debris limitations mean objects can be sucked into the tunnel in shallow water, reducing effectiveness or causing damage. Observe the water around the bow and heed reports from the forward station before using high thrust. Strong wind can overcome bow thruster force, especially when in ballast. Do not overestimate its capability in strong wind. Request tug assistance if necessary. In ice areas, extreme caution is needed when using the bow thruster due to the risk of ice entering the tunnel, causing damage or overload. Always follow ice navigation procedures. Before maneuvering, confirm the bow thruster is required via the passage plan or master's order. Inform the engine room to prepare the thruster and electrical power, and confirm sufficient generator capacity is available. Next, start the bow thruster, check the ready indication, and confirm no abnormal alarms. Check the control station is correct, and lightly test the thrust in both directions if conditions permit. Confirm that displays show the correct direction, load, and running status. Finally, report to the master, bow thruster ready. Maneuvering orders must clearly state direction and power. For example, bow thruster to port, 50%. Use thrust step by step. Begin with low thrust and increase gradually. Avoid going from 0 to full immediately.
After applying thrust, monitor the bow response visually via the conning display, heading, ROT, and forward station reports. If the bow does not respond as expected, report immediately. The standard report is, bow thruster not effective. When thrust is no longer required, return the lever to 0. Do not leave the lever at a small thrust setting by mistake. To prevent unintentional movement, the bow thruster must be coordinated with tugs, the main engine, and the rudder, and not operated independently. If a tug is pulling the bow, using the bow thruster in the opposite direction may reduce effectiveness or cause confusion. Every force applied to the vessel during maneuvering must have a clear purpose. This section covers practical operation by scenario. During berthing, the bow thruster is often used to control the bow distance from the berth. The forward station must report bow distance clearly. For example, bow distance to berth, 20 meters, closing slowly. If the bow comes in too fast, the thruster may be used to reduce transverse speed by order. During unberthing, the bow thruster may help push the bow off the berth. Before using the bow thruster, ensure the status of forward lines is clear, the deck crew is safe, and no small boats are near the bow. Avoid strong thrust if mooring lines are under load or in a dangerous situation. When turning, the bow thruster creates transverse force to support the turning moment. Monitor the rate of turn to avoid overswinging. If rot increases too quickly, report rate of turn increasing. During anchoring, the bow thruster may help keep the bow in the desired direction at low speed. Do not use the bow thruster in a way that endangers crew working at the forecastle. When crew are forward, bow thruster orders must be coordinated through internal VHF or clear communication. This covers action in case of bow thruster failure. If the bow thruster is not ready before maneuvering, inform the master immediately. Call the engine room to verify the cause and expected recovery time. The maneuver must be reassessed, and additional tugs or plan changes may be required. If the bow thruster trips during berthing or unberthing, report immediately. Bow thruster failure. If the thruster trips, the master must know immediately to use tugs, the engine, or the rudder, or to stop the maneuver if required. If there is an overload or overheat alarm, reduce thrust or stop according to the manual. Do not keep 100% thrust when an alarm has appeared. Inform the master and engine room immediately. If the bow thruster thrusts in the wrong direction, return the lever to 0 immediately if safe. Report bow thruster direction abnormal, and do not continue using it until the cause is verified. This covers bow thruster testing. The bow thruster is normally tested before arrival or departure if it is expected to be used. Testing must be coordinated with the engine room and adhere to port regulations. Do not test at high power when alongside, near small craft, or when people are working near the bow. Test lightly to port and starboard if safe, checking ready, running, direction, load, alarm, and conning display. If bridge wing control will be used, test the transfer from the center console to the bridge wing, according to the manual. After transfer, confirm the correct control station and that the lever is at 0 before taking control. Do not transfer control while thrust is applied unless the manual allows it. Alarm testing is performed only if allowed by the maker's manual and the SMS. Do not create faults unless permitted. Finally, ensure bow thruster logbook entries are clear and accurate. A sample normal check entry is 0800 LT, bow thruster control checked. Ready indication, control lever, direction indication, load indication, and alarm panel checked normal. No abnormal alarm. A sample pre-arrival test entry. 0530 LT, bow thruster tested before arrival in coordination with engine room. Port and starboard thrust tested at low power satisfactory. Ready/running indications, load, and alarms normal. Master informed. A sample pre-departure test entry. 1430 LT, pre-departure bow thruster test completed. Power available confirmed by engine room. Bow thruster ready. Light thrust tested port and starboard satisfactory. No abnormal alarm. A sample bridge wing transfer entry. 0605 LT. Bow thruster control transferred to starboard bridge wing for berthing maneuver. Control station confirmed. Bow thruster operated as per master's orders. A sample bow thruster failure entry. 0618 LT. Bow thruster failure alarm activated during maneuvering. Master and engine room informed immediately. Bow thruster stopped as per procedure. Tug assistance used as ordered. Defect recorded, and investigation commenced. Next, we discuss PSC preparation for the bow thruster. PSC may check the bow thruster if it is fitted and listed in the vessel's equipment records. The master, chief engineer, or responsible officer should attend when PSC asks about the bow thruster system. PSC is usually interested in test records, alarm status, readiness, crew familiarity, and the procedure if the bow thruster fails during maneuvering. PSC may check the bow thruster ready indication and alarm panel and request the pre-arrival or pre-departure test log. They may ask about electrical power and power management when using the bow thruster, and about bow thruster limitations at higher speeds.
PSC may also ask what action is taken if the bow thruster fails during maneuvering, and check bridge wing control transfer if related to maneuvering arrangements. Review the provided sample answers to PSC questions to prepare. Watch handover procedures related to the bow thruster differ based on the vessel's location. During a sea passage watch handover, you only need to confirm if there are any defects or outstanding alarms. When nearing port, check if the bow thruster is prepared, power is available, and if it's needed for pilotage. During maneuvering, check the ready indication, alarm panel, and control station. If the bow thruster is not ready and pilotage is imminent, inform the master immediately. A quick checklist includes confirming the need for the bow thruster, informing the engine room to prepare power, checking the ready indication, monitoring the alarm panel, and verifying the control station. Additionally, confirm the lever is at 0 before taking control, test the thrust lightly if safe, and monitor performance indicators when in use. In case of failure, inform the master and engine room immediately, and never overestimate its capabilities in challenging conditions.